Environment Canada has issued a significant weather bulletin for regions in the broadcast area. Stay tuned for further information. Environnement Canada a émis un bulletin de conditions météorologiques importantes pour les régions dans la zone de diffusion. Restez à l'écoute pour plus d'informations. Environment Canada has issued a severe weather bulletin for Southern Ontario at 2:44 p.m. Eastern Daylight Time, Thursday, June 21st, 2012. A severe thunderstorm watch is issued for Caledon, Newmarket, Georgina, Northern York Region, and Orangeville, Grand Valley, Southern Dufferin County. Environnement Canada a émis un bulletin des conditions météorologiques menaçantes pour le sud de l'Ontario à 14h44, heure avancée de l'Est, le jeudi 21 juin 2012. Une veille d'orage violent est émise pour Caledon, Newmarket, Georgina, région de York, Nord, et Orangeville, Grand Valley, comté de Dufferin, Sud. The Environment Canada forecast is Environment Canada has issued a significant weather bulletin for regions in the broadcast area. Stay tuned for further information. Environnement Canada a émis un bulletin de conditions météorologiques importantes pour les régions dans la zone de diffusion. Restez à l'écoute pour plus d'informations. Environment Canada has updated a severe weather bulletin for Southern Ontario at 3:56 p.m. Eastern Daylight Time, Thursday, June 21st, 2012. A severe thunderstorm warning is issued for Orangeville, Grand Valley, Southern Dufferin County. A severe thunderstorm watch is continued for Caledon, Newmarket, Georgina, Northern York Region, and Orangeville, Grand Valley, Southern Dufferin County. Environnement Canada a mis à jour un bulletin des conditions météorologiques menaçantes pour le sud de l'Ontario à 15h56, heure avancée de l'Est, le jeudi 21 juin 2012. Une alerte d'orage violent est émise pour Orangeville, Grand Valley, comté de Dufferin, Sud. Une veille d'orage violent est maintenue pour Caledon, Newmarket, Georgina, région de York, Nord, et Orangeville, Grand Valley, comté de Dufferin, Sud. The Environment Canada has issued a significant weather bulletin for regions in the broadcast area. Stay tuned for further information.
Environnement Canada a émis un bulletin de conditions météorologiques importantes pour les régions dans la zone de diffusion. Restez à l'écoute pour plus d'informations. Environment Canada has updated a severe weather bulletin for Southern Ontario at 4:40 p.m. Eastern Daylight Time, Thursday, June 21st, 2012. A severe thunderstorm warning is continued for Orangeville, Grand Valley, Southern Dufferin County. A severe thunderstorm watch is continued for Halton Hills, Milton, Mississauga, Brampton, Vaughan, Richmond Hill, Markham, and Uxbridge, Beaverton, Northern Durham region. A severe thunderstorm watch is continued for Caledon, Newmarket, Georgina, Northern York region, and Orangeville, Grand Valley, Southern Dufferin County. Environnement Canada a mis à jour un bulletin des conditions météorologiques menaçantes pour le sud de l'Ontario à 16h40, heure avancée de l'Est, le jeudi 21 juin 2012. Une alerte d'orage violent est maintenue pour Orangeville, Grand Valley, comté de Dufferin, sud. Une veille d'orage violent est émise pour Halton Hills, Milton, Mississauga, Brampton, Vaughan, Richmond Hill, Markham et Uxbridge, Beaverton, région de Durham, Nord. Une veille d'orage violent est maintenue pour Caledon, Newmarket, Georgina, région de York, Nord. Et Orangeville, Grand Valley, comté de Dufferin, sud. The environment Environment Canada has issued a significant weather bulletin for regions in the broadcast area. Stay tuned for further information. Environnement Canada a émis un bulletin de conditions météorologiques importantes pour les régions dans la zone de diffusion. Restez à l'écoute pour plus d'informations. Environment Canada has updated a severe thunderstorm warning for Southern Ontario at 5:03 p.m. Eastern Daylight Time, Thursday, June 21st, 2012. A severe thunderstorm warning is issued for Caledon. A severe thunderstorm warning is continued for Orangeville, Grand Valley, Southern Dufferin County. A severe thunderstorm watch is continued for Halton Hills, Milton, Mississauga, Brampton, Vaughan, Richmond Hill, Markham, and Uxbridge, Beaverton, Northern Durham region. A severe thunderstorm watch is continued for Caledon, Newmarket, Georgina, Northern York region, and Orangeville, Grand Valley, Southern Dufferin County. Environnement Canada a mis à jour une alerte d'orage violent pour le sud de l'Ontario à 17h03, heure avancée de l'Est, le jeudi 21 juin 2012. Une alerte d'orage violent est émise pour Caledon. Une alerte d'orage violent est maintenue pour Orangeville, Grand Valley, comté de Dufferin, sud. Une veille d'orage violent est émise pour Halton Hills, Milton, Mississauga, Brampton, Vaughan, Richmond Hill, Markham et Uxbridge, Beaverton, région de Durham, Nord. Une veille d'orage violent est maintenue pour Caledon, Newmarket, Georgina, région de York, Nord. Et Orangeville, Grand Valley, comté de Dufferin, sud. The Environment Canada forecast issued at 3:30 p.m. Thursday, June 21st for tonight, Friday, and Friday night. City of Toronto, Humidex advisory in effect. Smog advisory in effect. For tonight, mainly cloudy. A few showers beginning early this evening and ending after midnight. Clearing before morning. Risk of a thunderstorm this evening and after midnight. Wind west 30 kilometers per hour, becoming light this evening. Low 20. For Friday, a mix of sun and cloud.
high 25, UV index 9 or very high. For Friday night, clear, low 16. City of Hamilton, humidex advisory in effect. Smog advisory in effect. For tonight, clear, early this evening, then partly cloudy with 60% chance of showers this evening and after midnight. Risk of a thunderstorm this evening and after midnight. Wind southwest 30 kilometers per hour, becoming light this evening. Low 19. For Friday, a mix of sun and cloud. High 25, UV index 9 or very high. For Friday night, clear. Low 14. Extended forecast, Saturday, sunny. High 26. For Sunday, showers. Low 18, high 26. For Monday, a mix of sun and cloud. Low 13, high 22. For Tuesday, a mix of sun and cloud with 30% chance of showers. Low 12, high 21. For Wednesday, sunny. Low 13, high 24. Normals for the period, low 15, high. Environment Canada has issued a significant weather bulletin for regions in the broadcast area. Stay tuned for further information. Environnement Canada a émis un bulletin de conditions météorologiques importantes pour les régions dans la zone de diffusion. Restez à l'écoute pour plus d'informations. Environment Canada has updated a severe weather bulletin for Southern Ontario at 5:07 p.m. Eastern Daylight Time, Thursday, June 21st, 2012. A severe thunderstorm warning is continued for Caledon and Orangeville, Grand Valley, Southern Dufferin County. A severe thunderstorm watch is continued for City of Toronto and Pickering, Oshawa, Southern Durham region. A severe thunderstorm watch is continued for Halton Hills, Milton, Mississauga, Brampton, Caledon, Vaughan, Richmond Hill, Markham, Newmarket, Georgina, Northern York region, Uxbridge, Beaverton, Northern Durham region, and Orangeville, Grand Valley, Southern Dufferin County. Environnement Canada a mis à jour un bulletin des conditions météorologiques menaçantes pour le sud de l'Ontario à 17h04, heure avancée de l'Est, le jeudi 21 juin 2012. Une alerte d'orage violent est émise pour Caledon. Une alerte d'orage violent est maintenue pour Orangeville, Grand Valley, comté de Dufferin, sud. Une veille d'orage violent est maintenue pour Halton Hills, Milton, Mississauga, Brampton, Caledon, Vaughan, Richmond Hill, Markham, Newmarket, Georgina, région de York, nord, Uxbridge, Beaverton, région de Durham, nord, et Orangeville, Grand Valley, comté de Dufferin, sud. The Environment Canada forecast. Environment Canada has issued a significant weather bulletin for regions in the broadcast area. Stay tuned for further information. Environnement Canada a émis un bulletin de conditions météorologiques importantes pour les régions dans la zone de diffusion. Restez à l'écoute pour plus d'informations. Environment Canada has updated a severe weather bulletin for Southern Ontario at 5:52 p.m. Eastern Daylight Time, Thursday, June 21st, 2012. A severe thunderstorm warning is continued for Caledon and Orangeville, Grand Valley, Southern Dufferin County. A severe thunderstorm watch is continued for City of Hamilton and Burlington, Oakville. A severe thunderstorm watch is continued for City of Toronto, Halton Hills,
Milton, Mississauga, Brampton, Caledon, Vaughan, Richmond Hill, Markham, Newmarket, Georgina, Northern York Region, Pickering, Oshawa, Southern Durham Region, Uxbridge, Beaverton, Northern Durham Region, and Orangeville, Grand Valley, Southern Dufferin County. Environnement Canada a mis à jour un bulletin des conditions météorologiques menaçantes pour le sud de l'Ontario à 17h52, heure avancée de l'Est, le jeudi 21 juin 2012. Une alerte d'orage violent est maintenue pour Caledon et Orangeville, Grand Valley, comté de Dufferin, sud. Une veille d'orage violent est émise pour la ville de Hamilton et Burlington, Oakville. Une veille d'orage violent est maintenue pour la ville de Toronto, Halton Hills, Milton, Mississauga, Brampton, Caledon, Vaughan, Richmond Hill, Markham, Newmarket, Georgina, région de York, nord, Pickering, Oshawa, région de Durham, sud, Uxbridge, Beaverton, région de Durham, nord, et Orangeville, Grand Valley, comté de Dufferin, sud. The Environment Canada forecast issued at 5:45 p.m. Thursday, June 21st for tonight, Friday, and Friday night. City of Toronto, Humidex advisory in effect. Smog advisory in effect. Severe thunderstorm watch in effect. For tonight, a few showers with Environment Canada has issued a significant weather bulletin for regions in the broadcast area. Stay tuned for further information. Environnement Canada a émis un bulletin de conditions météorologiques importantes pour les régions dans la zone de diffusion. Restez à l'écoute pour plus d'informations. Environment Canada has updated a severe thunderstorm warning for southern Ontario at 5:55 p.m. Eastern Daylight Time, Thursday, June 21st, 2012. A severe thunderstorm warning is issued for Halton Hills, Milton, Mississauga, Brampton, Vaughan, Richmond Hill, Markham, and Newmarket, Georgina, Northern York Region. A severe thunderstorm warning is continued for Caledon and Orangeville, Grand Valley, Southern Dufferin County. A severe thunderstorm watch is continued for City of Hamilton and Burlington, Oakville. A severe thunderstorm watch is continued for City of Toronto, Halton Hills, Milton, Mississauga, Brampton, Caledon, Vaughan, Richmond Hill, Markham, Newmarket, Georgina, Northern York Region, Pickering, Oshawa, Southern Durham Region, Uxbridge, Beaverton, Northern Durham Region, and Orangeville, Grand Valley, Southern Dufferin County. Environnement Canada a mis à jour un bulletin des conditions météorologiques menaçantes pour le sud de l'Ontario à 17h52, heure avancée de l'Est, le jeudi 21 juin 2012. Une alerte d'orage violent est maintenue pour Caledon et Orangeville, Grand Valley, comté de Dufferin, sud. Une veille d'orage violent est émise pour la ville de Hamilton et Burlington, Oakville. Une veille d'orage violent est maintenue pour la ville de Toronto, Halton Hills, Milton, Mississauga, Brampton, Caledon, Vaughan, Richmond Hill, Markham, Newmarket, Georgina, région de York, nord, Pickering, Oshawa, région de Durham, sud, Uxbridge, Beaverton, région de Durham, nord, et Orangeville, Grand Valley, comté de Dufferin, sud. The environment
Canada has issued a significant weather bulletin for regions in the broadcast area. Stay tuned for further information. Environnement Canada a émis un bulletin de conditions météorologiques importantes pour les régions dans la zone de diffusion. Restez à l'écoute pour plus d'informations. Environment Canada has updated a severe thunderstorm warning for southern Ontario at 6:04 p.m. Eastern Daylight Time, Thursday, June 21st, 2012. A severe thunderstorm warning is issued for City of Toronto, Pickering, Oshawa, Southern Durham Region, and Uxbridge, Beaverton, Northern Durham Region. A severe thunderstorm warning is continued for Halton Hills, Milton, Mississauga, Brampton, Caledon, Vaughan, Richmond Hill, Markham, and Newmarket, Georgina, Northern York Region. A severe thunderstorm warning is ended for Orangeville, Grand Valley, Southern Dufferin County. A severe thunderstorm watch is continued for City of Toronto, City of Hamilton, Burlington, Oakville, Halton Hills, Milton, Mississauga, Brampton, Caledon, Vaughan, Richmond Hill, Markham, Newmarket, Georgina, Northern York Region, Pickering, Oshawa, Southern Durham Region, Uxbridge, Beaverton, Northern Durham Region, and Orangeville, Grand Valley, Southern Dufferin County. Environnement Canada a mis à jour une alerte d'orage violent pour le sud de l'Ontario à 18h04, heure avancée de l'Est, le jeudi 21 juin 2012. Une alerte d'orage violent est émise pour la ville de Toronto, Pickering, Oshawa, région de Durham, sud, et Uxbridge, Beaverton, région de Durham, nord. Une alerte d'orage violent est maintenue pour Halton Hills, Milton, Mississauga, Brampton, Caledon, Vaughan, Richmond Hill, Markham et Newmarket, Georgina, région de York, nord. Une alerte d'orage violent est terminée pour Orangeville, Grand Valley, comté de Dufferin, sud. Une veille d'orage violent est maintenue pour la ville de Toronto, la ville de Hamilton, Burlington, Oakville, Halton Hills, Milton, Mississauga, Brampton, Caledon, Vaughan, Richmond Hill, Markham, Newmarket, Georgina, région de York, nord. Pickering, Oshawa, région de Durham, sud. Uxbridge, Beaverton, région de Durham, nord. Et Orangeville, Grand Valley, comté de Dufferin, sud. The Environment Canada